Hamjambo, hamjambo, hamjambo. Hamjambo, jina langu ni Abdul Karim. Karibuni katika darasa letu la leo. Leo tunajifunza, subiri kidogo. Karibuni katika darasa letu la leo tena. Samahani kidogo, kulikuwa na hitilafu kidogo. Sasa hivi kila kitu kiko sawa. Leo tunajifunza matumizi ya ka, kiambishi ka. Sawa, kiambishi ka. Dan alikuwa tayari amefika, anasema kuwa chelewa, yani chelewa kama kila mara. Sipendi kuchelewa, lakini wakati mwingine sababu moja au nyingine inatokea. Kwa hivyo tunachelewa kuanza mkutano wetu. Lakini usijali, tumeanza. Hujambo. Nataka nione nani ananisikiliza au ananitazama. Sawa? Hujambo. Ikiwa unanitazama, tafadhali andika tu si jambo. Si jambo. Hujambo, si jambo. Andika si jambo. Si jambo Warda, uhali gani? Uhali gani Warda? Uhali gani? Vizuri. Basi kama bado unaendelea kuandika, tutaangalia au tutaangazia matumizi ya kiambishi ka katika lugha ya Kiswahili. Sasa bila kupoteza wakati, tutasema matumizi ya kwanza. Matumizi ya kwanza hutumika kuonyesha kuwa kitendo, yani I just don't know what I ate today. I just don't know. Ninacheka tangu jana. Mungu wangu nisamehe. Okay, the first use is used to show the consecutive tense. Actually, it is used as a consecutive tense. You can say two or more events. So when you're narrating something, you're narrating a story, you're telling someone something that happened in the past, two or more events that happened in the past. So you will use this ka, and in this lesson, we will learn how you can use this ka. Sawa? Usiende mbali. So it can be used when you're narrating the first events that happened in the past, events that are happening now, or events that will happen in the future. And we start with that one before we go to the next use. So the next use simply, it is used when you are commanding people to do something. So hapa, I think you cannot see my screen, but I'll share my screen here so that you can see. Okay, so yeah. Yes, can you see my screen? You can see the screen, right? Can you read the screen, Dan? Can you read what is on the screen, Warda? Unaweza kusoma? If things are invisible, tell me. I will. Well done. Oh, Phoebe, hujambo. Okay. Sawa. Vizuri sana. Okay. Matumizi ya ka. Moja. Let me, I think you cannot see. Sijambo.
So can you see the words really, or I make them bigger? So if you cannot see, I'll make them to be large. Yeah, kuonyesha mfululizo wa vitenzi zaidi. It's not perfect. Wait. Okay, sawa. Kuonyesha mfululizo. Mfululizo is something happening consecutively. Yeah, something happening consecutively. We say this is mfululizo. Sawa. Mfululizo. Something is happening consecutively. We say this is mfululizo. So it can be something is happening presently, something is happening in the past, something happened in the past, or something will happen in future, but not something, things actually, events. So this is the first use for this one. Yes, the next use here is, yes, I don't know if we can start with this first one, then we'll study the next use. Okay, so let's start with the first event here. Okay, mifano. Katika wakati uliopita, in the past tense, sawa? Wakati uliopita. Normally this, maybe you did something in the past, but you know the past tense prefix is li. So you did something in the past. You did two things in the past. A series of events happened in the past. How do you narrate this to someone? So for instance, I say, let me write here. Nilienda Mombasa. Nilienda Mombasa. Nilienda Mombasa. I went to Mombasa. Sawa? Nilienda Mombasa. Next, niliogelea. Niliogelea. I swam, you know. I swim. When I went to Mombasa, I swim. Okay. Nilienda Mombasa, niliogelea. Then another event that happened there is niliona bahari. Bahari Hindi. I went to Mombasa. I swam. I don't know which one is the correct one. Then here we have niliona bahari Hindi. I saw the Indian Ocean. So these events actually happened consecutively when I went to Mombasa. So you want to narrate this with this ka. What you'll do here, only the first event will take the marker li for the past tense. The li will change to ka. So you say like this. Nilienda Mombasa, nikaogelea, nikaona bahari Hindi. Vizuri. Nilienda Mombasa. This is B. Nilienda Mombasa, nikaogelea here. Nikaona bahari Hindi. Sawa? Let's have another example. 2A. I went to the shop and bought bread. Nilienda dukani, nilinunua mkate. This, when you want to just make it with this car, we say, so this is nilienda dukani, nilinunua mkate. I went to the shop, I bought bread. So we can say nilienda
dukani nikanunua mkate. Nilienda dukani nikanunua mkate. Nilienda dukani. So sometimes this is just used as a substitute for the word na. It means and or then. Nilienda dukani na nilinunua mkate. So we can join this sentence using na, which will have the same meaning with ka here. So here we can say nilienda Mombasa na niliogelea na niliona bahari Hindi. So instead of using this na, you simply use the ka. Simply use the ka. Sawa? Simply use the ka. Ka there. Nilienda dukani na nilinunua mkate. Yeah. So you can also replace this now with halafu. Nilienda dukani, halafu nilinunua mkate. So instead of saying halafu or na, just say nilienda dukani nikanunua mkate. Nilienda dukani nikanunua mkate. The third example is for you. Try to write this one here. I studied and passed the exam. So it's like this. Nilisoma. I studied hard. Nilisoma kwa bidii na nilipita mtihani. Two events are happening here. They are not happened, but they passed. Two events happened in the past here. Nilisoma kwa bidii. I studied hard. Na nilipita mtihani. And I passed the exam. So I want you to use ka with this sentence. Try in the comment section below. Let me see. Sawa sawa. Okay. Tutajaribu hiyo pia. Sawa. Warda, nilisoma kwa bidii nikapita mtihani. Vizuri. Another. Toto la Urusi. Toto la Urusi. Toto la Urusi. Sawa. Nilisoma kwa bidii nikapita mtihani. Vizuri. Soma kwa bidii nikapita mtihani. Vizuri. Nilisoma kwa bidii nikapita mtihani. Vizuri sana. Vizuri sana. Vizuri sana. Nilisoma kwa bidii nikapita mtihani. So let me write it here. Vizuri sana. Nilisoma kwa bidii nikapita mtihani. Nilisoma kwa bidii nikapita mtihani. Vizuri. Vizuri. Another example we have here. Nambari ya 4. Nilisoma kwa bidii. So let me see if there is another option there. Nilisoma kwa bidii nikapita mtihani. Sawa. Nilisoma kwa bidii nikapita mtihani. Vizuri sana. Vizuri sana. Okay. Nilisoma. Let me write another one example here. Niliamka mapema. Niliamka mapema. What happened? Sawa. Niliamka mapema. Nilikunywa chai. Niliamka mapema, nilikunywa chai. Nilioga. Nilienda shuleni. Nilienda shuleni. Niliamka mapema. I can add here.
na nilikunywa chai na nilioga na nilienda shuleni. So when you say na here, it actually seems very, very poor Swahili. So you need to use that ka. Niliamka mapema na nilikunywa chai. So try to write this one here. So here, niliamka mapema na nilikunywa chai na nilioga na nilienda shuleni. You can use this one. There is another words like kisha. Kisha you can add here, but when you use kisha, it can be used whether you have this past, we have this li, or you can use it when there are more than 2 verbs. So you can use this kisha. Like here, which one here? Yeah, nilienda Mombasa nikaogelea. Nilienda Mombasa nikaogelea. Kisha, you can say kisha nikaona bahari Hindi, or you can use kisha or the word halafu. So just okay. Kisha and halafu, they're just same. Kisha or halafu. Halafu, kisha or halafu. So use this one when there are more than 2 verbs there on that ka. Yeah, try to use ka in this sentence. Let's see. The sentence is niliamka mapema na nilikunywa chai na nilioga na nilienda nyumbani. I use the ka at the end. I use not at the end. They use kisha or halafu when you're joining the last verb. The last verb. Use kisha or halafu. Niliamka mapema, nikakunywa chai, nikaoga, nikaenda shuleni. Vizuri? It's okay. Niliamka mapema, nikakunywa chai, nikaoga, nikaenda shuleni. Niliamka mapema, nikakunywa chai, nikaoga, nikaenda shuleni. Sawa sawa. So you can say here, niliamka mapema, nikakunywa chai, nikaoga, halafu nikaenda. Then I went to school. Halafu nikaenda shuleni. So that's one, you can use that halafu. Vizuri sana halafu. Sawa sawa. Okay, so here it will be niliamka mapema. Nikanywa chai, nikaoga, halafu nikaenda shuleni. Vizuri. Niliamka mapema, nikanywa chai, halafu nikaenda shuleni. So just to this kunywa, actually there is some instances you need to omit that ku. There is some instances you need to just retain the ku. So in the future lives, I will talk to you about monosyllabic verbs. So you can see which instance you need to retain the ku and which instance you need to add the ku. So here you need to omit actually the ku. So here is the word is actually nywa. So nywa itself doesn't make sense. So we need to add some other prefixes to bring the intended meaning. Sawa sawa. Vizuri. Let me see more examples here. Asante. Karibu. So that was for the present, the past tense. I don't know why I'm confusing the present past tense. Poleni sana. Sijui ni kuchoka au nini. Let's have last example for this one. 5A. 5A is B. Okay. Nambari ya tano, sawa? Nambari ya tano itakuwa tuliondoka
Nairobi. Tuliondoka Nairobi. So I just read to you. Tuliondoka Nairobi. Tuliondoka. Right here. Tuliondoka Nairobi. Tuliondoka Nairobi. We left or we went from Nairobi. Tulisafiri hadi Mombasa. Tuliondoka Nairobi na tulisafiri hadi Mombasa. Tuliondoka Nairobi na tulisafiri hadi Mombasa. Tulisafiri hadi Mombasa. Yes, tulisafiri hadi Mombasa. Tuliendelea na safari yetu hadi Malindi. Tuliendelea na safari yetu hadi Malindi. Yeah, try this long one. Tuliondoka Nairobi. Tuliondoka Nairobi na tulisafiri hadi Mombasa na tuliendelea na safari yetu hadi Malindi. So there is a lot of na. We need to just omit them and use the word ka. Yeah, so remember the last verb after, if there's two verbs, two or more than two, you will have to add that halafu or kisha at the last word, or just retain the word na at the last verb there. So sawa. Let me see your examples here. 5B. Live. Sawa. Let's see in the comment section. Tuone. Yes. Sawa. Toto la Urusi ameandika tuliondoka Nairobi, tukasafiri hadi Mombasa, halafu tukaendelea na safari yetu hadi Malindi. Vizuri sana. Another one. Write your another, just write. Yeah, another example here. Warda ameandika tuliondoka Nairobi, tukasafiri hadi Mombasa, kisha tukaendelea na safari yetu hadi Malindi. Vizuri sana Warda. Vizuri sana. Sawa, vizuri sana. Vizuri sana. Yeah, let's see how you can use this with sometimes people use this in the present tense. So let me write that one first. To just copy it here. Vizuri Phoebe. Tuliondoka Nairobi, tukasafiri hadi Mombasa, halafu tukaendelea na safari yetu hadi Malindi. Vizuri sana. So hivi itakuwa hivi. Tuliondoka Nairobi, hadi Mombasa, halafu tukaende we left Nairobi and traveled
until Mombasa. Then we continued with our journey until Malindi. So this was the future, wakati uliopo. Yeah, wakati uliopo, this is not very common. It's not very common. Wakati uliopo. So how you can use that car in the present tense here, you see. So this one, we say this example, like this really disturbing. You know what this sentence means? Ninasoma nikapite mtihani. Ninasoma nikapite mtihani. So this can be like, I'm studying so that I pass the exam. I am studying. This is the action that is happening now. I am studying. The reason for the action is to pass the exam. So you say ninasoma nikapite mtihani. Or you can say ninasoma ili nipite mtihani. Malindi iko wapi? Malindi iko ukipita Mombasa unaelekea Malindi. Yani katika bahari hii tu. Malindi Mombasa ni kisiwa huko. Sasa ninasoma nikapite mtihani. Ninasoma nikapite mtihani. Ninaenda dukani nikanunue maziwa. Ninaenda dukani nikanunue maziwa. Ninaenda dukani nikanunue maziwa. So this like, so that I am going to the shop. The reason for going to the shop is to buy milk. Ninaenda dukani nikanunue maziwa. I'm going to the shop so that in order to buy milk. Ninaenda dukani nikanunue maziwa. So here, another word that you can use instead of this, that people mostly use, instead of this first sentence here, you can say ninaenda dukani kununua maziwa. Ninaenda dukani kununua maziwa, o ninaenda dukani ili ninunue maziwa. So the first one also you can say ninasoma nikapite mtihani. You can say ninasoma ili nipite mtihani. Ninasoma ili nipite mtihani. Ninasoma ili nipite mtihani. Ninasoma nikapite mtihani. Ninaenda dukani nikanunue maziwa. Yeah. Naenda dukani nikanunue maziwa. So let me give you an exercise here. Just see. But let me make this bold here. Not bold, but nikapite mtihani. Yeah, nambari ya 3A. Anakuja ili achukue mzigo wake. He's coming so that he can take his luggage. So use car instead of ili. Use car. Use car instead of ili. Anakuja
Ndio. Yeah, use car in that part. Okay. Anakuja akachukue mzigo wake. Vizuri sana. Anakuja akachukue mzigo wake. Anakuja akachukue mzigo wake. So in the future tense also it's used the same way like this. So just the first one will be in the future and the second one will be that car. Wakati ujao. Wakati ujao. Ninaenda shuleni ili nisome. I'm going to school so that I study. Ninaenda shuleni. This is not ninaenda. Nitaenda shuleni ili nisome. You say nitaenda shuleni nikasome. Nitaenda shuleni nikasome. Bili. Anacheza vizuri ili ashinde. Anacheza vizuri akashinde. Akashinde. Anacheza vizuri akashinde. Sawa? Anacheza vizuri akashinde. Wale anasema atakuja akachukue mzigo wake. Anakuja vizuri sana. Vizuri sana. Anacheza vizuri akashinde. Sawa? Ataamka mapema. So this is your exercise. Ataamka mapema ili aende shule. Ataamka mapema ili aende shule. How will this be? Ataamka mapema ili aende shule. Ataamka mapema ili aende shule. Yeah. Let's see. Yeah, write your example. Andika mfano wako. Write your answer there. Ataamka mapema. He will wake up early. Ataamka mapema akaende shule. Vizuri sana. Ataamka mapema ataende shule. Sawa sawa. Ataamka mapema akaende shuleni. Akaende shuleni. Sawa. So here is shuleni actually. It's my mistake here, shuleni. Ataamka mapema akaende shuleni. Sawa. Okay. So that part is you can use when two or more events happen. So in the past is past consecutive tense, but also is used in the present tense in this way. You can hear some speakers using this car instead of ili. Also in the future you can see. So here is not ata. Okay. In the future tense also use this way. Sawa? Mapema. Vizuri sana, vizuri sana. Another use for this one is when you are kuamrisha.
kuamrisha, sawa? To instruct people, to command people, sawa? You want to command someone to do something. Yes, commanding one person or the other. Here you just say moja, kacheze vizuri. You know, when you're commanding someone to, now here you want someone to play well. Kacheze vizuri. Kacheze vizuri. Play well. Kacheze vizuri. In plural form will be kachezeni vizuri. Kachezeni vizuri. So kachezeni vizuri. This is part B. Normally here you tell someone cheza vizuri, play good, cheza vizuri. But sometimes you can hear other people say kacheze vizuri, kacheze vizuri. Sawa? Kacheze vizuri. Kachezeni vizuri. Sawa. So no, there is no harm when you choose which one to use. You can say funga mlango. Funga mlango, it means close the door. Kafunge mlango. Kafunge mlango. So here I think I needed to add this. Cheza vizuri. Cheza vizuri in plural. So this part be here. Kacheze vizuri. In plural will be chezeni vizuri. Kachezeni. Kachezeni vizuri. Kachezeni vizuri. Funga mlango, close the door. You tell someone funga mlango. Funga mlango. You hear some people saying kafunge mlango. B. Fungeni mlango. So fungeni mlango is when you're telling many people fungeni mlango. Fungeni mlango. You can also say kafungeni mlango. Kafungeni mlango. Sawa? Kafungeni mlango. Okay, let's change this one. This is just another way of saying fungeni mlango. You are telling many people. You can, instead of telling them fungeni mlango, you can also tell them kafungeni mlango. So another example for you is chukua kalamu. Chukua kalamu. So what will this be? Chukua kalamu. You want to tell someone using ka, using the word ka. Chukua kalamu. And then chukueni kalamu. So you can write both of these here in the comment section below. Chukueni kalamu. So how will this be? Sawa. Kachukue kalamu. Vizuri. Kachukue kalamu. Take the pen. Kachukue kalamu. Sawa. Kachukue kalamu. What about chukueni kalamu? Kachukue kalamu. Kachukue kalamu. Chukueni kalamu. How will this be? Kachukue kalamu. Kachukue kalamu. Kachukueni kalamu. The last one, kachukueni kalamu. Vizuri sana. Kachukueni kalamu. You know,
sometimes actually we enforce or we emphasize using the word nenda, go, nenda. We can say nenda ukasome, nenda. So the word is for nenda usome. So it's enda or nenda. So don't worry, just nenda or enda. So all of them are correct. Nenda usome, go and read. Sawa? Nenda usome. You can say nenda ukasome. Go and read. Nenda ukasome. Go and read. Nenda ukasome. Ukasome. Nenda ucheze. 5. Nenda ucheze. How will this be? Nenda ucheze. Nenda ucheze or enda ucheze. How will this be? Using the car. 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 So let's see. Car. Kachukueni kalamu, sawa. Kalale. Kalale. Go and sleep. Kalale. Nenda kalale. Nenda ukalale. Okay. Nenda ukacheze wewe. Sawa. Nenda ukacheze. Okay. Vizuri. Nenda ukacheze. Yeah. There are actually many uses of this car, so we cannot discuss them today actually, because the other is actually require just an entire lesson. Yeah, kalale. Actually, when someone tells you kalale, the meaning is go and sleep, but normally people use it to mean mind your own business. Kalale, mind your own business. Kalale, you know. So when you're trying to interfere with someone and the person just tell you kalale, it means just go away, go and mind your own business. Sawa? Kalale, but it means go and sleep. Go and sleep. Another use that it is used as nafsi, kuonyesha nafsi. Mwalimu mwalimu kaandika. Mwalimu kaandika. The teacher has written. So instead of saying mwalimu ameandika, sometimes it is used mwalimu kaandika. So this language is newspaper language. You know, in newspaper they use this ka a lot. Rais kasema. Rais kasema. Rais kasema. Yeah, Rais has said. The president has said. Rais kasema. Mgeni kaondoka. Mgeni kaondoka. The guest has left. Mgeni kaondoka. Sawa? Mgeni kaondoka. So instead of saying mgeni ameondoka, rais amesema, mwalimu ameandika, you say mwalimu kaandika, mgeni kasema, rais kasema, mgeni kaondoka. Sawa? Mgeni kaondoka. The last part here that we're not dealing with it is when this ka is used at the end of the verb. At the end of the verb. But this is not for this lesson. Just I'm introducing you to this lesson. Hali ya kutendeka. Hali ya kutendeka.
I write 3 examples here so that you can see. Mlima, chakula, so the first one here is chakula kinaweza kupikwa. 2a, mlima pandwa. 3a, darasa maneno so we want to use car here. So I will read for you the first sentence. Chakula kinaweza kupikwa. The food can be cooked. Chakula kinaweza kupikwa. The second sentence, mlima unaweza kupandwa. The mountain can be climbed. The mountain can be climbed, the mountain can be scaled, you know. Maneno yanaweza kusomwa. The words can be read. So the first sentence here, chakula kinaweza kupikwa. The food can be cooked. So it is cookable. So how do you say the food is cookable? You say chakula kinapikika. Chakula kinapikika. This car here. Chakula kinapikika. Mlima unaweza kupandwa. The mountain can be climbed. It means the mountain is climbable. Mlima unapandika. The mountain is climbable. Mlima unapandika. Sawa? This B. So the third one, you're the one to answer. Yeah. Maneno yanaweza kusomwa. Yeah, the words can be read. The words are readable. So how do we say the words are readable in Swahili? Maneno? Yeah, right. Maneno. Maneno yana blah 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 blah. Let's see. Maneno. Yeah, the words are readable. So we want to write this in Swahili using that ka. We put at the end of the verb. Hali ya kutendeka. Done, 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 done. Unafanya nini? Andika. Let's see. Yes, right. Let's see. Someka. Yeah, write the entire sentence. So. Let's see. Okay. Kwa nini mlima unaweza kupandwa instead mlima? So my sentence is sawa. Sentence yangu ni mlima. Sawa? Mlima mmoja, milima miwili, mitatu, class. So we say mlima unaweza kupandwa. Kwa wingi milima inaweza kupandwa. So class. This class. Mlima, milima. Inaweza, that will be plural. Sawa? Sawa, here maneno yanaweza kusomeka. Not kusomeka, yanasomeka.
So this, I'm just saying it's just a hint for the lesson. This require an entire lesson to, because the others we say ika, 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 but this one eka. How? Why? Why do we say this? We learn in the future lesson to worry. So another thing that you need to understand about this is yanasomeka vizuri sana, toto la Urusi yanasomeka. Another thing that we need to kuna toto la Urusi wangapi tena jamani? Sawa sawa. So here when you are doing this, sawa, chakula kinaweza, so it means this food or this action has not yet been done, but when you do it, you will succeed. The action is doable. And if you have done this action and you succeeded, it was able to be done. So you'll change that na to be me. Sawa? When you use this na, which na I'm talking about? This one here. This na here. This na. So when it's in this form, it means this action is doable. You have not done yet, but it can be done. So when you have done this action and you see the action is actually you did without with ease, it was able to be done. So when you're reporting this sentence, you will use me instead of na. So here you see chakula kimepikika, kimepikika. Chakula kimepikika. Sawa? Chakula kimepikika. You see, when you say chakula kimepikika, it means this food has been cooked and it has been cooked well. So it was not there was no difficulty in cooking the food. It has been cooked very well. Sawa? But when you say kinapikika, it means it can be cooked. But this one kimepikika, you've already done the action and the action was success. So let's see 2A, 2A. Change this one to using me. I want you to use the word me. So to show that you climbed the mountain and the mountain was, it was a success actually. So what do we say? Mlima? U dash. Yeah, try to write that one. We're changing that one. So the first one we say chakula kinaweza kupikwa. Using ka, we say chakula kinapikika. When you've already done the action, you say chakula kimepikika. Now, sawa sawa, hakuna tatizo, vizuri. Mlima umepandika, vizuri sana. Mlima umepandika. It means the action of climbing the mountain has been done. Sawa? Mlima umepandika. The mountain has been climbed and it has been climbed very, very well. Sawa. Mlima umepandika. So mlima umepandika, vizuri sana. Vizuri sana. Mlima umepandika. Sawa sawa. Mlima umepandika. Okay. So I put this other color here. Maneno yanaweza kusomwa, maneno yanasomeka, maneno ya dash. How do we say? Maneno. Which one do we use? Andika kwenye sehemu ya maandishi. Let's see. Andika kwenye maneno yanasomeka, the words are readable. So we want to say the word had been read well. So maneno yamesomeka.
Yamesomeka. Vizuri sana. Maneno yamesomeka. Maneno yamesomeka. Yamesomeka. Yes. That's that's how it was supposed to be. Maneno yamesomeka. So this, in future, we'll do another lesson, another live lesson, maybe next week. But this actually is the last, it's coming on the last list for the verb extension. So there is something called verb extension, where we can extend different suffixes to verb to bring out different meanings. So the verb here was soma. The verb was soma, to read. Soma. So we can say somwa, to be read. Sawa. Somea, to read for someone. Somewa, yani someone to read for you. Sawa. Someka, to be readable, or be to be read with ease. Sawa sawa. So this all for this lesson. Not much you have discussed, but in the next lesson, you'll be able to learn more and more. Sawa. So don't stay away. Subscribe to this channel so that you stay on the positive side of Swahili. Sawa. Kwaherini. Or you have questions. Kindly ask your question in the comment section. I will answer them. Yes, ask your question. Ask your question here. Yeah. Ask your question. Let me see your question. Toto la Urusi, unasemaje? Je, darasa hili limeeleweka? Je, darasa hili limeeleweka? Je, darasa hili limeeleweka? Elewa is to understand. Elewa. Je, darasa hili limeeleweka? Karibuni. Sawa. Je, darasa hili limeeleweka? Ndiyo, limeeleweka. Hapana, halijaeleweka. Gani? Yeah, tuone. Which one is which one? Let's see. Je, darasa hili limeeleweka? Yeah, just right. If it's darasa hili limeeleweka kidogo. Sawa. Usijali. I will later on, I will attach detailed description for this lesson in the comments, so you can read that and really understand. Sawa. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Toto la Urusi. Sijui mbona ninapenda kusahau jina lako. Toto la Urusi. Uliniambia jina lako zamani, lakini nimezoea tu Toto la Urusi. Sawa. Basi asanteni sana. Tutakutana baadaye. Kwaherini.